Hi mga ka-UCnian of Freedom Board, I'm back again para nasab sa usa ka confession nga pwede ninyong paminawon wherever you are or whatever you are doing right now. Pero sa dili pa nako sugdan ang ato ang confession garon ay kalimot ha sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel o pagtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O karon mga ka-UCnian na Freedom Board, mga followers and listeners, aniya na ang confession nga, Sisters, Mister. Maayong adlaw sa tanan. Usa ko ka-avid reader o listener ani nga page. Sa UC ko ga first year but ni transfer ko sa laing eskwelahan. Ganahan lang ako i-share akong love story ninyo. Just call me Farah. I have a sister. Manghod lang siya nako og 2 years. Let us call her Rihanna. Even though igsuuntod me, but we are opposite polarities. I am the loquacious, outgoing, and free-spirited type while my sister is reserved, quiet, and the typical geeky loner. We are both known to people in our school for different reasons. Siya tungod kay bright ug achiever, ug ako tungod kay active ko sa extracurricular o mga school events. My sister is my best friend. She is everything to me. So me, gikan pagkabata namo and we've always had each other's back. Daghan mag-ingon nga mura mi og kambal. Kini akong manghod, tungod kay buutan kayo, daghan ang mobuli ani niya usahay. Di manggod mo palag. So ako ang permi og tig-abog sa mga oportunista. One Saturday morning ana, nahibulong ko kay nganong busy kayo ang mga helper nga ga-prepare og lunch nga usually in a Saturday kay sa gawas mo ni mukaon para makapahuway ang mga katabang sa buhatonon sa balay. Sa akong giask ang mga helper nga di ba mi manlakaw kay nakailis na bi ako og na-confirm na pod nako ang reservation namo sa restaurant. Mitubag ang mga helper nga ma'am. Giingnan mi sa imong mami nga diri lang ta mag-lunch ron kay naa ang bisita ni Ma'am Rihanna. Ug tuod, naa sa sala ko manghod ug ang nanguyab niya nga ka-schoolmate nako. His name is Jake. Ilado siya sa medical department nga F-boy. So pagkita pa lang nako niya, wala na dayon ko nakauyon kay kahibalo nako sa tinguha sa inaana nga klase nga laki. O sa pasad, 4 years ago, katong bag-o pa lang ko ni transfer sa mong school ikan UC, nanguyab ni siya nako. Nakabantay ko na Rihanna nga gikilig jud siya sa pagbisita ni Jake sa amo. Bisan gihalo mar siya, makita nako nga she is happy for Jake to be there. Fair enough, Jake is a really good-looking guy. He's from a well-bred family nga ilado sa medical field. So I took a deep breath and decided to face Jake and out there to know what he's up to. Ingon ko nga, "Hi babe, I see you have a visitor." Ni-kiss ko ni Rihanna. Tubag sa Rihanna nga, "Hi ate, yes I do. This is Jake. Jake, this is my..." Kung may kalit og sumpay si Jake nga, "Farah, good afternoon. I came to visit your sister." Mitabag ko nga, "Hi Jake, welcome. Please make yourself at home. By the way, nagluto mi, so do stay for lunch." Well, nag-lunch na mong tibok family ko ba ng mong staff sa balay, gi-interview na dayon og sugod si Jake sa akong daddy. Kini akong daddy di ay kay protective kay ni siya ni Rihanna. Inosente kay ni akong sister good, so he's a bit more concerned about her than he is with me. Ingon akong papa nga, "So Jake, I've heard from Rhea and you've known Farah from school." Tabag si Jake nga, "Yes sir. I've met Farah on several occasions while doing my internship." Mayon si Rihanna nga, "That's right dad. Jake is one of the top students of their batch. Active po siya sa mga community outreach programs sa school." While laminaw ko sa storya ni Rihanna o Jake, klaro kayo nga nagkagusto jud akong sister niya. Pero nahibulong ko kay Jake kay I've caught him several times looking my way as if daring me to say something to everyone on how I've actually known him.
Gisapot jud ko nagtan-aw niya nga hambugero kay siya, sige pahumot sa akong parents. Mura jud og wala ako kabalo sa iyang mga binuhatan. He can never fool my sister. I'll make sure of it. Niagi pa ang mga pila ka weekends nga halos ang naong ni Jake nara sa moa. He would hang out with my sister and my older brother. Barkada manggod sa iyang kuya nga akong brother pod pag high school. Sayang lang kay wala ni kabalo ako maguwang kung unsa ni kababoy lakiha kaysa Manila manggod nag-eskwela akong kuya og business course. Rihanna and Jake started dating not long after. Happy kay ako manghod so I didn't have the heart to tell her how I knew Jake. Murag binuang raman sad to iyang pagpungayab na ako sa una so I didn't think it's even worth mentioning. Importante, he loves my sister and he is serious with her. His past won't matter to me. Niabot og 3 years Rihanna og Jake and going strong jud sila. I have learned to accept him as my sister's significant other. Welcome na kay siya sa amo. Our family and his kay nagka-close na pod. One time na overheard pa na ako sila nga nagplano sila na magpakasal na si Rhea o Jake soon kay para mahiluna na sila. They've been dating for a while and Jake has passed the licensure exam while Rhea has been working full-time na po. Masinajod ko'y iffy feeling ni Jake. I have learned to respect him as my sister's better half. Jake proposed to Rhea a few months later in the presence of my family and friends. My sister had this really radiant smile, and I cried with her when she said yes to Jake. They are the most loving couple in front. They look perfect together and as a bystander of their love story, makita dyan ako kung unsa nila kapinangga ang each other. The wedding is set a year after atong engagement night nila. They are planning to have a beach wedding sa El Nido where they've met while on vacation. Grabe ang preparation para silang wedding. Bongga kayo kay ang family daw ni Jake ang gastos tanan. My sister is on cloud 9 the whole time. Halos mabugto na iyang baba og smile. 2 months before the wedding, nakurat ang tanan sa mong balay kiniuli si Rihanna nga hysterical. Kiatod siya sa iyang amiga sa balay nga naghilak. Nagsyagit og nagkisi-kisi. Jake has broken off the engagement after she caught him sleeping with an intern in his condo. Kaming tanan na shock sa panghitabo. Nisuway pa kong parents og damage control and spoke to Jake only to be told nga I'm not marrying that brat. Nga mura pa og sayop ni Rhea nga maghuramentado after masakpan siya nga nagkabayo sa intern. Sangko sa langit ang kalagot sa mong pamilya kay Jake. We had to do the painful process of informing everyone invited that the wedding has been called off. Uwaw kay sa mga pamilya pero wala na may mabuhat. What's done is done. Grabe ang sakit nga cause ni Jake sa akong sister. Na-resign siya sa work ug halos di na mo gawa sa iyang room. She lost weight o grabe siya nga nagkaga. Gone is the sunshine that followed my sister everywhere she goes when she was ecstatic with joy. It's now replaced with a constant dark cloud that no one can shake off. Nilarga kong parents og Rihanna sa Canada for 6 months para didto mo recover. Dual citizen mi sa mong family og didto mi gadako till nag 10 years old ko. After 6 months, niuli na akong parents while si Rihanna gapabilin didto and decided to do her further studies. Nag-uol ko gamay kaya wala siya mauli but at the same time, I was happy to hear that she has decided to move on and start over again. Mas maayo nang naa siya'y lain nga kalingawan. Magkita gyapon mi ni Jake usahay ug lami jud kayo siya putlan og ulo. Wala gid siya mauwaw sa mong pamilya nga nagbalandra siya sa iyang infidelity sa akong sister. Hambugiro pa kaayo siya sa iyang pagka-F-boy. Tungod kay naa pa mi respeto sa iyang parents nga walay labot siyang kabuang, nagpakahilom lang may para wala na igubot. We've treated their breakup no matter how painful for our family as good riddance. A bit too late for my sister but at least she's not bound to him for eternity. Wala si Rhea sa Canada, I met Tristan through a friend. He's tall, handsome, well-mannered, kind, and funny.
He is my first serious boyfriend gikatong uban mga binata lang. Wala pa lang nako siya gi-introduce sa amoa kay mahadlok bitaw ko nga mapariha kan Jake. Bisan lahi rajad kayo sa lan Jake I was reserved sa kana nga area sa kong relationship. Bisan sige siya og pamugos to meet my family. Wala ni siya kabalo sa nitabo kay Rihanna kay as much as possible. We don't mention my sister's demise in the hands of a man who we welcome in our family. Being with Tristan is like having a best friend. Makaistorya ko niya about anything and supportive kay siya sa ko ang mga hobbies and choices. Hilig day kay ko og mga outdoor activities like hiking, camping, and surfing. I finally understood how it feels to love and be loved in return. He embodies everything I envision my future husband to be like, and I have hope for a future with him. In fact, on our first anniversary, he gave me a promise ring. Under the stars, he swore his love unfilthy. Bisan pa sa mga carefree bliss with Tristan, I've never forgotten my sister. So for the last 3 years since nilarga siya, magulian ko with my parents sa Moa sa Quebec to check on her. She looked better and happier. Single yapon siya pero I think nakatabang jud og dako niya ang familiar environment ug ang pag-eskwela. I've urged her couple of times nga muli ko hignamo. Dili pa daw siya ready. Huwag among girespect ang iyahang decision. Mga 2 years na ni Tristan when I've decided to introduce him to the family. Kinanjisan Tristan kay humble bisan successful na siya sa iyang field. Nakita po nila that I'm cherished by the person I've chosen so na at ease rapod sila kang Tristan. Nagsige og bisita si Tristan ako every day off and welcome na kay siya sa amo. Isa na mo ang mga kasambahay ganahan kay sa iya kay respectful kayo. One time, wala na kami sa sala na inikalit o ingon nga, surprise, si Ria. Mitubag ko nga, oh my gosh, Rihanna, wala man ka nagsulti. Kinsay ni sundo ni mo. Dagko kay kaugbag. Mitubag si Rihanna nga, Ate Sadoy, don't worry about me. I'm a big girl. Nag-taxi lang ko. Mom, Dad, I'm home. Si Tristan naghilom lang sa kilid nga nilingaw sa sudden hyperactivity nga ni unfold since ni walk-in si Rihanna sa balay. And then, mingon si Ria nga, so, who's this gorgeous guy? Itubag ko nga, babe, this is my boyfriend Tristan. Honey, akong sister nga si Rihanna. She just came back from Canada. Mingon si Tristan nga, hello Rihanna, nice to finally meet you. Sige lang og istorya imong ate party nimo hagbay ra na siya nga nag-wish nga muli ka. Wala lang katuig si Rihanna after nila og shake hands, mura siya na starstruck ang Tristan. Igo lang siya ni smile og nigakos na ko. Dineto dayon siya sa kong parents who are very excited to see her. Lipay kay May kay naka-move on na si Rihanna from her heartache but she has changed too much for the 3 years nga nagstay siya sa Canada. Kung saan na grabe ka mawawon si Rihanna, karon kay halos pariha na make outgoing. She's the life of the party na and she has learned how to hold a decent conversation in a group. She loves being the center of attention. She's very different from how she was before. Naalarm ko gamay ka I know my sister all my life and it felt like she's putting on a mask. Pero wala lang ko nagsaba sa bisan kinsa kay basin sayop lang ko. After all, people do change and this is not a bad change so nothing to worry about. With Ria's attitude change came her word obsession with Tristan. Nakabantay ko niyang if na si Tristan magsigid siya dool to the point niya clingy na siya. Pag una abilan na ako nga na-attach lang siya kay Tristan tungod kay butan og kuya figure po niya. Pero kadugayan kabantay ko nga lain na jud kay ang attachment sa akong istoryahan sa Rihanna. Ako siyang giingnan nga, Ria, ayaw kalain ha, ba't nakabantay ko nimo nga sige ka og dool kay Tristan? Tubag si Ria nga, oh, nga naman di ay, are you jealous? Mitubag ko nga, not really. Just concerned sa ang imong tumong bitaw. I know you, Ria. You are not that type of person but I want to know what's going on. Mitubag si Ria nga, wala raman. I just like your boyfriend. He is nice and friendly. So don't fret, okay? Nilabay pa ang pila ka man so nagusod akong sister si Tristan. I put away my suspicion cause it's just not right to accuse my sister of something outrageous as trying to steal my boyfriend.
One day, naghikay mi sa amo a celebration sa pagka-promote sa akong kuya to assistant director. Proud and happy kayo mong family sa iyang achievements. Tungod kay family na pod ang turing nila kay Tristan, invited pa siya. Sa balay ra namo ang celebration pero ubay-ubay pa na invited. While the party is in full swing, busy kami sa akong parents ug kuya sa pag-entertain sa guests og made sure nga everything is well sa catering. Rihanna is with some of her cousins socializing. Si Tristan busy sad og istorya sa ubang bisita. Around 12 midnight, padulong na dyan human ang party. The last guest have left. Nangita ko kay Tristan kani offer akong daddy nga sa balay na lang siya tulog kay gabi na niya nakainom siya. Kuyaw if mo dry pa siya pa uli. I've looked for him all over the house pero wala ko kita niya. Itanaw ko sa driveway og napayan sa kinan so nitry ko og tawag niya. Walay tubag so nag-assume ko nga base ni uli na siya nakisakay siguro sa ubang bisita. Padulong na kong tulog dihang nakadungog ko og ungol sa may room ni Ria pag-agi na ako. Faint ra kayo siya but enough for me to recognize my sister's voice. Nakuyawan ko kay basin giurom or naunsa siya. So akong gikuha ang duplicate nga yawi nga nana ko perme kay usahay gamiton man ako iyang room if ever na ay bisita nga makatulog sa mua. Kidadili kog abli sa pultahan kinukuyawan ko noon sa akong manghod o sa pagpasigan ako sa suga. Nakita ako si Ria riding Tristan cowgirl style in the throes of passion. And I swear to God I've heard my heart break to a million pieces at the sight of the two most important people in my life. Kasi nagingnan nga Rai, Tris, why? Nga no. Igor ako nagtanaw nila nga wala ako kabantay nga nitulo na akong luha. Wala ako kaliho kay halos dili ko katuo sa ako nakitaan. Itukmod ni Tristan sa Ria sa kilid o kadadali siya og bangon nga murag nawasan silang gibuhat. Mingon si Tristan nga, honey, please, I can explain. I'm so sorry, I didn't. Ug ako siyang gisag pa og kusog kaayo nga halos mabali ang no. Ako siyang giingnan nga how dare you? How dare both of you? Og nigawas ko sa akong room only to find parents waiting outside sa Rihanna's door. Nakadungog dahil sila sa commotion sa sulod. Pag-abli na ako sa door, kita kayo nga gahubo pa akong manghod nga akong uyab. No one could have mistaken what had happened. Gahil ako nga nigako sa akong mama while akong kuya nagbaw og pugong sa akong papa kay iya untang kulatahon si Tristan. Katunikal man mi sa akong parents, kipanaog mi sa akong kuya sa may lunchroom. Yun akong kuya nga Tristan, Rihanna. Pagilis mo og naog mo after. We all need to talk. Dugay pa kasi landuhan na naog, nagsamot paguro to unsa ang ilahang alibay. Ako, para nako, wala na ko'y pakailam bisan unsa pa ilang isulti. I've seen enough to decide. Pagkanaog nila, nitiretso silang duha sa lounge. Si Tristan isway og tapad nako pero wala masugot akong daddy gipalingkod silang duhang tapad ni Rihanna. Magatubang namo. Mayon akong papa nga, Tristan, I'll ask you first. What was that all about? Mitubag si Rihanna nga, isn't it obvious? We are sleeping. Mitubag si daddy nga, shut your mouth Rihanna. I'll get to you. Si Tristan usa ang patubaga. Mitubag si Tristan nga, Tito, I'm very sorry. I have no excuse. I was drunk but conscious enough to know what I'm doing. Mitubag si Rihanna nga, see? I've told you. It's not like I've slept with a totally inebriated man. Mitubag si daddy nga, Rihanna, what is all of this? Why Tristan? She is your sister's boyfriend after all. Kalma ra ang ilang storya pero madunggan nimo sa undercurrents silang voices and pain, rage o disappointment. Ug sa dihang mingon si Rihanna nga, she ruined my life. Gitudlo ko niya. Kahibalo siya kung unsa na klase si Jake but she didn't warn me. She left me to the wolves. Tubag ko nga, that's not true, Ria. The whole time nga kamo ni Jake, nakita na ako nga nagpag-o na siya. Nga pinangga ka niya. Who am I to judge a person's past and destroy his future? Tubag sa Rihanna nga, and you didn't care about my future.
Tanawa ko ate. No one would take me. Jake ruined me, humiliated me, and left me spoiled that others won't even dare to look at me. Your boyfriend would not have even slept with me. Sober. Og mingon ako mama nga, Rihanna, asa man agikan tanan? Even if Jake didn't up marrying you, daghan pa mga laki ang magkagusto sa imo. You're intelligent, independent, and beautiful. Jake is not the only man left para nimo. Itubag sa Rihanna nga, it doesn't matter anymore. Mayo na lang nakita ni ate ang iyahang uyab nga perte niyang day kay di ay perpekto. Sige ka og pakipot anang imong lawas good. Awa, sa lain na noon nangita og relief imong perfect boyfriend. Nidagan ko gikan sa moang gilingkuran og nidiretso sa ko ang kwarto nga gahilak. Di na nako kaya makadungog pa silahang mga istorya. I can't bear to look Tristan in the eye and to hear my sister's tongue lashing like she was possessed by some evil spirit. Grabe niya kaway kaluoy ug wow. She felt no shame on what she did. Na-guilty ko for not telling her about Jake and for turning this way because of what Jake did to her. To be honest, I don't recognize her anymore. She's no longer the sweet girl I've known. She's torn into a monster. Pilaw ka days nga wala ko'y gawas-gawas sa akong kwarto. I can't face the word. Dili tungod kaya nauwaw ko sa nitabo but because the reality hurts so much. There's no escape even in my dreams. Kanang paminaw nga maghuhot imong dughan perme. Mutulo lang og kalit imong luha, munat imong tiyan every time makahinumdum ka sa mga pangitabo. I cried in my sleep, cry when I wake up, and cry even more while staring at the wall or ceiling. It was on that 3 weeks of pain and helplessness that I've realized I can never bring back what was lost. So it's either I start a fresh chapter where I can dictate my destiny or remain on this painful one and suffer even more. I've decided to finally face reality. Tawag ko kay Tristan and invited him to have brunch with me. Ganahan ko magkaistorya na me once and for all. Pagabot niya, mailhan nimo siyang lihok nga gidi kay siya. And he mirrored the same pained look I was wearing. Ikuha niya kung duha ka kamot o gigunitan og mingon si Tristan niya, Farah, honey, I don't know how to start my apology. It was really wrong. I was seduced by your sister. I should have been strong enough to say no. Not even the excuse of alcohol can justify what I did. Mitubag ko nga, Tristan, I know ako jud nga kidalo ni mong sex. It is important to me, that's why I was saving myself. Call me old-fashioned or whatever, but what you did, it's abominable. Sa ako, pa jud nga igsuon nga pinangga kay nako. I know dilira ikaw ang dapat pakasadan ani, pilpod si Rihanna, o possibly ako, for letting everything happen. Mitawag si Tristan yung Farah, please, let me make this right for you. We can start all over again. That one night with Rihanna meant nothing to me. Mitawag ko nga, it meant everything to me, Tristan. It means you are willing to sacrifice what we have for a 10-minute pleasure. Whether gibuhat to nimo with Rihanna or with other woman, it means the same thing. It's just hurt more because you did it with my sister. Kaila ko na sa Tristan og mingon nga Farah. Are you breaking up with me? Itubag ko nga, yes, I am. I'm sorry it has to be this way. Love, gihapon kay tika og sakit kaayo ni para nako but I need to do this. I can't take you back anymore. What happened will forever haunt me even in my sleep. And I'd be unfair nimo if moingon ko nga I can start over again with you. Akong gihikap ang naong ni Tristan will gahila kay gimingaw jud ko niya. Bisan pa siyang gibuhat, love jud kay nako siya. Ingnan ako siya nga, Tris, even after everything that happened, I still love you. I want to stop, but I can't. Gahilak nag-ay si Tristan og miingon, nga then take me back please. Tubag ko nga, it's not that easy. The pain, while katudlo ko sa akong heart, it's not going away anytime soon. I need to put myself back together. Maybe then,
I can truly forgive you and we can continue where we left off. Og nilakaw na dayon ko. Kay any more minute I spend with him, basin magbago akong mind. Kung sundon akong heart, I will stay by Tristan's side. Whatever he has done, I want to put behind us. But life doesn't work that way. So I decide ko to cut ties with him completely. Nag-change ko og number and deactivated my social media accounts. I know di naman siya kaadto sa amo after what happened. I've spoken to Rihanna a few weeks after ni Tristan. It took me longer to speak to my sister kaya I need to have courage to face her and not try to hurt her in anger. Nabtan ako siya sa living room nga nagtanaw og salida. Mura ra jud og walay nahitabo para niya. Ako siyang giingnan. Rihanna, can we please talk? Itubag sa Rihanna nga sure, but before you say anything, let me tell you something. I'm 8 weeks pregnant. Mitubag ko nga you know it's too early to tell if you're really pregnant. Mitubag sa Rihanna nga save your breath, I know I am. And we both know who the dad is. Mitubag ko nga what will you do? Kay balo na silang daddy. Kalit og hilak sa Rihanna. I don't know ate, I'm so scared. I'm not ready for this child. But I need to tell you something po. Mitubag ko kung saman. Mingon si Rihanna nga, I love him. I love Tristan. I'm sorry. Wala na ko tuyo ate. He was kind to me and I fell for him. That night, I just didn't sleep with him for revenge. I've seduced him because I love him. I want him mine than yours. Og mihilak, nasad ko. Naloy ko sa kong igsuon, naghinila kay Minduha. Og bisan pa nga nasuko kasi ang gibuhat ni pagtibabaw gihapon ang amoang panagigsuon. I know it's going to be hard on her. It's one thing to have a one-night stand with your sister's boyfriend. But to bear the fruit of that mistake is another thing in an entirely different level. Ako siyang giingnan nga nagbuwag ni Mini Tristan a month ago. Mingon si Ria nga, I know he won't marry me. He loves you and he only slept with me because I've seduced him. Ako siyang giingnan, that's enough. We'll sort this out, okay? I'll call mom and dad para masultian na to sila. Og todo mong istorya ng mong parents, akong gikuigan sa Rihanna because I somehow know unsa ang mahimong reaction nila labaw na sa akong daddy. Ug wala jud ko na sayop. He was mad like a raging bull. Hapit niya masagpaan sa Rihanna sa iyang kasuko. Akong gialihan sa Rihanna ug mingon ko sa akong papa nga, Dad, please, ayaw intawon pasakiti sa Rihanna. She's with child. Tubag akong papa nga, Farah hawa dara. Kaning imong isuon ang nagdala aning tanang problema. Unsa naman lang ang isulti sa mga tao nato. First si Jake, nya karon kani. Itubag si Rihanna, I'm so sorry mom and dad. Mubalik sa Quebec if it will make things easier for our family. Mitubag ko nga, no Ria, stay here. Walay makaatiman mo dito. At least diri nami. Mingon akong daddy nga, pariatos Tristan, ganahan ako siyang istoryahon. I didn't want to see Tristan again but dapat ning istoryahon nila sa akong pamilya. So I didn't have a choice but to face him. Og niadto siya sa balay a week later. Gulgig na si Tristan, he looked like he lost a lot of weight. Nagkasugat among pananaw pero nilingyo ko. It is still too painful to look him in the eye. I still love him. I didn't love him any less even after all the days that passed. Ngayon akong papa nga, Tristan, unsa man ang plano nimo ani? You can't just leave things like this. My daughter and my family's honor is at stake. Itubag si Tristan nga, Tito. I'm willing to marry Rihanna. I can talk to my parents and arrange the wedding in a week or two while sayo pa sa pregnancy ni Rihanna. Itubag si Rihanna nga, no Tristan. Dili nimo kinahanglang buhaton. I know you don't have any feelings for me, kaya ra nako i-raise atong anak on my own. Mingon si Tristan nga, Ria, palihog lang. Bisan tuod nga dili ikaw kong love, I just can't let you raise our child alone.
I want to be there for a child. Lisod kayo magdako ang bata nga dili kompleto ang pamilya. I'll marry you. I've already decided before coming here. In fact, pag ipagawas ni Tristan ang engagement ring nga naa sa iyang bulsa, itry niya ipasulob kay Rihanna nga ring, dili sakto sa finger ni Rihanna, og nitan-aw silang tanan nako. Kay kabalo sila nga katong sing-sing para ako unta to. Gagmay man kayo ko og kulamoy so di jud to matago ni Tristan ang tinuod. Nitanaw siya nako with this pain expression on his face nga dili jud nako makalimtan. Nilingaw ko niya kay dili ko gusto nga makita niya sa akong mga mata nga nasakitan ko. Mingon si Tristan niya, sorry Rihanna, I'll have this resized. The jeweler will come tomorrow to have your size. And then we can announce our engagement within the next few days. Just give me time to prepare for the wedding. Okay? Itubag si Rihanna nga yes. Thank you kaayo Tristan for doing this. I promise you will never regret this decision. I will make you learn to love me. Bisan di parehas mo love sa akong ate. I'll be happy to get even just a portion of it. Dito na mo na tanan na-realize nga in love judi kay si Rihanna kay Tristan. Lisod man para sa akong parents makitaan niya nasakitan ko but they also need to look out for my sister. Willing ko nga ni-sacrifice akong future happiness to give my sister a shot of her own. A week later, nalibog na lang ang tanan namong family and friends when they received the invitation for Rihanna and Tristan's wedding. Nagtuo pa silang pag-una nga nasayo pang invitation kay si Rihanna ang bride ug ako ang maid of honor. We didn't give them a lot of explanation, they can create their own conclusion. The night before the wedding, sa Shangri-La nagstay ang bridal entourage and a few of the guests. Ang kasal mismo is sa Shangri-La rapon. Wala ako sa may beach, nagpahangin around 9 p.m. Nitapad o galit si Tristan ako. Mao ni among conversation nga dili na ko malimtan hangtod sa kahangturan. Ngayon si Tristan niya, Farah, I'm marrying your sister tomorrow. Itubag ko nga, I know right. Tanaw ni mo, nganong naata tanan dire. I smiled bitterly. Tabag si Tristan niya, I love you. Always have, always will. Itubag ko nga, Tristan, maluoy ka na ako. Don't make me suffer more. Mingon si Tristan niya, pero mao dyan na ang tinod Farah. I don't know if I can love Rihanna. My heart beats only for you. Mitubag ko nga, ayaw paging anak Tris. You are going to be my sister's husband. I wouldn't want my sister to only be a second to someone sa love sa iyang husband. You have to promise me to at least try to learn to love Rihanna. She's a good and sweet girl. It will be hard for you not to love her once you get to know the real person behind all those masks of previous hurt. She is beautiful inside out. Ang mitubag si Tristan niya, Farah, I know you still love me. Please tell me you still love me. Mitubag ko nga, I'd be lying if I say na dili na tika love Tristan. I love you still Tristan, but I love my sister too. Tomorrow, I will try to stop loving you because you will then be someone else. But for now, let me love you a little more. Akong gigunita ng kamot ni Tristan og ni-kiss ko niya. Pagbuhi na ako niya, naa sa iyahang kamot ang promise ring nga iyang yatag nako pag first anniversary namo. Kung nibarog nako pabalik sa akong room. Mingon si Tristan niya, Farah, I gave this to you. Please keep it. Mitubag ko nga, there's no point of keeping it. You can no longer keep the promise you gave along with that ring. Tomorrow, when you wed my sister, you can give her the same promise. Goodbye, Tristan. That's how I walk away from my first love, never to return again. Tristan will always have a special place in my life. He has carved his place in blood and tears. But there's no more bitterness. I have learned to let go of all that ages ago. I have yet to fully recover my heartbreak. It's been 2 years. I'm now based in Berlin.
I still go back to Cebu from time to time for important family affairs. Single, ready to mingle yapon ko. I'm just enjoying everything as it comes while I await the person God has intended for me. When that person comes, I hope to have become a better version of myself and be able to love him fully. Thank you sa pagpaminaw. Sorry kay medyo taas. Lisod i-summarize manggod. Mga ka-UCnian Freedom Board mo ka na ang confession ni Farah.